ரீசெண்டாக ஈஸ்ட் நைஜீரியாவுக்கு ஒரு ட்ரிப்புக்கு போயிருந்தேன். சுமாராக 15 days ஆஃப் ட்ராவல். அது டூ மச் ஆஃப் ஒர்க் பட் லாட் ஆஃப் லேர்னிங்ஸ் அண்ட் இன்ட்ராக்ஷன். இப்போ நான் ட்ராவல் பண்ணுற இந்த பிரிட்ஜ் பேர் ரிவர் நைஜர் பிரிட்ஜ் 1. மொத்தம் சுமாராக 1.5 kilometers இன் டிஸ்டன்ஸ் அண்ட் இட் இஸ் மோர் தென் 50 years old. அனாம்ப்ரா அண்ட் டெல்டா இந்த ரெண்டு ஸ்டேட்டையும் இந்த பிரிட்ஜ் கனெக்ட் பண்ணுது. அண்ட் திஸ் பிரிட்ஜ் இஸ் பில்ட் ஓவர் த ரிவர் நைஜர். இந்த மாதிரி டவுனுக்கு நான் ட்ராவல் பண்ணும்போது ஐ ஸ்டே இன் ஹோட்டல்ஸ். இப்போ இந்த ஹோட்டலில் தான் நான் ஆக்சுவலாக தங்கியிருக்கேன். இப்போ மார்க்கெட் வந்து இங்கேருந்து அட்லீஸ்ட் 5 to 6 kilometers டிஸ்டன்ஸ் இருக்கும். அதுக்கு ஐ ஹையர் அ கேப் அண்ட் தென் வி கோ தேர். இப்போ நாங்கள் ரொமோகோரோ அப்படிங்கிற ஒரு மார்க்கெட்டுக்கு போகிறோம். அங்கே தான் ப்ரொமோஷன் நடந்துகிட்ருக்கு. சுமாராக ஒரு அரை மணி நேரமாக வந்து நாங்கள் மார்க்கெட் தேடிட்டு இருக்கோம். பட் எங்களால் ஐடென்டிஃபை பண்ண முடியல. பட் somehow we have located the place. இப்போ நம்ம ஓட்டுநர் நம்மளை அங்கே தான் கூட்டிகிட்டு போகிறாரு. இந்தியாவில் எப்படி ஓலா அண்ட் ஊபர் டாக்ஸி சர்வீசஸ் நிறைய அவைலபிளாக இருக்கும், அதே மாதிரி இங்கே போல்ட் அப்படிங்கிற ஒரு சர்வீஸ் இருக்குது. தி அதர் ஒன் இஸ் ஊபர் ப்ளஸ் 1 or 2 other local brands are also available, but Bolt is the most prominent service that I have seen. So இதுதான் ரொமோகோரோ மார்க்கெட். A lot of small shops are there. They are all called as tabletops. இங்கே வந்து ஃபுட் ஐட்டம் அண்ட் தென் ஹவுஸ் ஹோல்ட் ஐட்டம், வெஜிடபிள்ஸ், க்ராசரிஸ் அப்படின்னு எல்லாமே கிடைக்கும். ப்ரைஸ் கொஞ்சம் பெட்டராக இருக்கும் கம்பேர்ட் டு தி நெய்பர்ஹுட் ஷாப்ஸ் ஆர் சூப்பர் மார்க்கெட் தட் இஸ் இன் லொக்காலிட்டிஸ். அண்ட் பெரிய பெரிய பயர்ஸ், அதாவது ஹோல்சேலர்ஸ், அவங்கெல்லாம் வந்து இந்த மாதிரி மார்க்கெட்டில் வாங்குறது தான் ப்ரிஃபர் பண்ணுவாங்க. பிகாஸ் தே ஆல்சோ கெட் தி ப்ரைஸ் பெனிஃபிட். நான் ஒரு ப்ராடக்ட் ப்ரொமோஷனுக்கு வந்திருக்கேன்னு சொன்னேன் இல்லையா? ஸோ அதோட ஒரு பாட்டு தான் இந்த கெனோபி டிஸ்பிளே அண்ட் டான்ஸ் இதெல்லாம். This is more like announcing the arrival of a new product, and this is one way of grabbing the attention of the trade and consumers and also the business. How are you? Take a ride in Onitsha. Yes, sir. So within the market move பண்றதுக்கு sometimes I use the public transport that is KK. In India it is auto. நைஜீரியாவில் சேல்ஸ் ரோலுக்கு வேலைக்கு வந்தால் இந்த மாதிரி நிறைய ட்ராவல் பண்ண வேண்டியிருக்கும். இந்த மாதிரி மார்க்கெட்ஸ்லாம் ஒர்க் பண்ணணும். இன்ட்ரெஸ்டிங் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் அண்ட் லாட் ஆஃப் லேர்னிங்ஸ். ஆனால் கூடவே அப்பப்போ சின்னதாக ஏதாவது பிரச்சனை வரும், பட் சால்வ் பண்ணிக்கலாம். நான் இப்போ ரொமோகோரோ மார்க்கெட் உள்ளே என்டர் பண்ணிட்டேன். ரோட்டோட ரெண்டு பக்கத்துலேயும் நிறைய கடைகள் இருக்குது, நீங்களே பார்க்கலாம். தே ஆர் கால்ட் அஸ் டேபிள் டாப்ஸ். ஒரு சில இதெல்லாம் சின்ன சின்ன ஷாப்ஸ் இருக்குது. தே ஆர் செல்லிங் ட்ரைட் மீட், ஃபிஷ் இருக்குது, அண்ட் தென் lot of grocery, seasoning powder, clothes அப்படினு there are lot of shops here. இந்த போர்ட்ஹார்ட்கோர்ட் டவுன்ல சுமாரா there are 13 to 15 open markets. இதே சைஸ்ல or இதே பேட்டர்ன்ல இருக்கும். Most of them open early in the morning around 7:30, 8 before that. And then evening close பண்ணும்போது between 4 to 5 close பண்ணுவாங்க. And during this business hours, these places are extremely filled with people. அவ்வளோ footfall இருக்கும். இன்வேரியபிளி எல்லா கடையிலையும் இந்த மாதிரி தான் பொருளை டிஸ்பிளே பண்ணி வச்சுருப்பாங்க. அண்ட் மார்க்கெட்டில் இந்த மாதிரி பிக் சைஸ் பில் போர்ட்ஸ் நிறைய பார்க்கலாம். How are you? Look at it. Select. Select. I'm expecting from select and pay. ஸோ இந்த மார்க்கெட்டை பார்த்தாலே ஓரளவுக்கு ஐடியா வந்திருக்கும்னு நினைக்கிறேன். நிறைய ஓப்பன் ஷாப்ஸ் இருக்குது, அதாவது டேபிள் டாப்ஸ் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. அதில் மோஸ்ட் ஆஃப் தம் ஆர் ஃபுட் ஐட்டம்ஸ், க்ளோத்ஸ் இருக்குது, அண்ட் தென் சம் பிளாஸ்டிக் ஷாப்ஸ், அண்ட் தென் காஸ்மெட்டிக்ஸ் இருக்குது நிறைய. அண்ட் லாட் ஆஃப் டிராஃபிக் இஸ் தேர். அதாவது நிறைய ஹவுஸ் ஹோல்ட் பீப்புள் தான் இங்கே வந்து வாங்குறாங்க. எதர் தே பை இட் இன் அ ஃபுல் காட்டன் ஆர் இன் ரீட்டைல் பேக் ஆர் சின்ன சின்ன பேக்ஸ்னாலும் சரி, வாட் எவர் தே கேன் அஃபோர்ட் தே பை ஃப்ரம் ஹியர்.
பர்டிகுலராக இந்த லைனை பார்த்தீங்க அப்படின்னா இங்கே வந்து நிறைய க்ளாத்ஸ் இருக்குது, ப்ளஸ் கொஞ்சம் ஷூஸ் அண்ட் தென் ஸ்டேஷ்னரி ஷாப்ஸ்லாம் இருக்குது, கொஞ்சம் ஹார்ட்வேர் ஷாப்ஸ் இங்கே அங்கே. ஸோ தீஸ் ஆர் ஆல் தி பொட்டென்ஷியல் பிஸ்னஸ் ஆப்பர்ச்சுனிட்டிஸ் ஆஃப் திஸ் மார்க்கெட். எல்லா மார்க்கெட்டுக்கும் ஸ்பெசிஃபிக்காக மார்க்கெட் டேன்னு ஒன்று இருக்குது. அன்றைக்கி தான் there would be lot of footfall. பக்கத்து ஊர்லேருந்துலாம் வந்து பொருள் வாங்குவாங்க. அதர் டேஸ் ஆர் ஆஸ் யூஷுவல். மொத்தத்தில் பில்லியன்ஸ் ஆஃப் நைராஸ் டிரான்சாக்ஷன் நடக்கிற இடம் தான் இது. ஸோ மொத்தத்தில் இந்த மாதிரி மார்க்கெட்ஸில் ஒர்க் பண்ணும்போது ஒன் ஹேஸ் டு கீப் his eyes and ears open. You don't invest anything other than time and energy to acquire knowledge. That is more important to a salesman to stay alive in the competition. So after a satisfying full day of market work, we decided to have some local food and then have lunch. Okay, Chairman. Thank you. But have you not heard about my channel before? What's the name, sir? Miles to Go. I'm promoting Nigeria. Don't forget to subscribe me. Miles to Go. Don't worry. Before I pay you, I'll make sure that you will subscribe me. Thank you. யூடியூப் சேனல் க்ரோ பண்ணுறது கொஞ்சம் கஷ்டமான வேலை தான். பட் கடையை போட்டாச்சு, வியாபாரம் பண்ணி தானே ஆகணும். பட் ஜோக்ஸ் அப்பார்ட், Jerry was so sweet to subscribe my channel. Thank you, Brother Ali. Jerry, thank you very much. இதே மாதிரி there is a new bridge that has been constructed which is called as the second Niger bridge, just to reduce the excess load on bridge 1. This distance can be covered in less than 30 to 45 minutes. In the bridge 1, I have seen some bad traffic sometimes. People have spent hours and hours just to navigate through the bridge. The arrival of the bridge 2 is a blessing and I am very sure the public will use it optimally. So that's all from me in this video. Many thanks for watching this and meendum sandipom with some more interesting stories.